Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum neuen Video von HyperFrames. Heute gibt es nichts zu knallen, sondern heute gibt es ein Unboxing. Und zwar habe ich bei Hollis Allerlei mir ein paar Bombenraketen gekauft und noch so ein bisschen Zeugs von früher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Unboxing. Los geht's!
It's never too late. Shadows will fade by night. Trust me, just look my way. This moment, it's just you and I. We're just the same, haunted past, different faces. Oh, look into my eyes, stay there if you can. Don't look, don't look back. Don't look back. We're just the same. Don't look till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. So Leute, wie ihr seht, das Paket ist leer. Eine Riesenkiste, riesen Bombenraketen, und wir sehen uns gleich nochmal zur Gesamtübersicht. So Leute, jetzt sehen wir hier nochmal die Gesamtübersicht von der Raketenbestellung bei Hollis Allerlei. Es ist noch ein bisschen mehr geworden. Ich habe noch ein paar Powercracker geholt, 5 Packungen, dann 10 mal Harzer Knaller, 4 mal Starkits, 2 mal Knallflasche B von Nikko, dann wie gesagt 23 Bombenraketen, richtig fette Füllung, knapp 20 Gramm NEM, dann die Flower Star habe ich 5 mal geholt. Dann die Joker habe ich 6 mal bekommen. Ja,
Und dann noch das Future World habe ich 4-mal genommen und auch 4-mal die Mini-Knaller. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und wenn ihr neu seid, vielleicht hinterlasst ihr sogar ein Abo. Es kommen regelmäßige Videos bei mir, nicht nur an Silvester, auch über das ganze Jahr hinweg. Ansonsten besucht mich mal auf meiner Social Media Plattform, auf Twitter, Instagram und Facebook. Da poste ich auch regelmäßig Bilder, was in Zukunft online kommt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Euer HyperFrames.